Good morning to all of you. Here in this section we shall solve the problems based on the partial differential equation for two parameters family of the surfaces. But before starting this concept, actually these are the parts in the bit genesis of the first order PDE. Now here in the last lecture we have seen that the partial differential equation by eliminating arbitrary functions, then we will get the partial differential equation of the form first order partial differential equation of the form capital P into small p plus capital Q into small q, which is equals to R. Capital P, capital Q and capital R are the derivative of functions which is in the form of a Jacobian. Okay, now we are solving these problems based on this. अभी देखो कल हमने ये फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस किया है, अभी बाकी के प्रॉब्लम्स वी हैव टू सॉल्व. तो मैं यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम लेता हूँ, सेकंड थर्ड तो हो गया है, फोर्थ एंड फिफ्थ लेता हूँ, बाकी के आगे आप सॉल्व कर सकते हो. सो वी शैल डिस्कस द थर्ड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम. थोड़ा फास्ट यू. सेकंड प्रॉब्लम, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन दैट comma y given that f of x comma y x into y comma x plus y minus z which is equals to 0. Let u is equals to x comma y, v is equals to x into y, x plus y minus z. Therefore we can write the function of f which is in the form of u comma v which is equals to 0. Suppose this is equation number 1. Now we have to form the partial differential equation which satisfies the curve f of u comma v is equals to 0. Again u and v are the functions of x and y. So here now differentiate equation 1 partially with respect to x. So dou f by dou u into dou u by dou x plus dou u by dou z into dou z by dou x plus dou v by dou x. Yesterday we have seen this concept. Dou f by dou v into dou v by dou x plus dou v by dou z into dou z by dou x. This is the process of differentiating equation 1 with respect to x. Here f is the function of u and v. Again u and v are the functions of x and y and z. Here we have to consider x and y are independent variable, z is a dependent variable, so we can differentiate in this way. हाँ चला रे स्टूडेंट सांगा बरं आता फास्ट. dou f by dou u, you tell me what is the value of dou u by dou x. Dou u by dou x, u is a function of x into y. Value of u is x into y, so dou u by dou x means we can write this as a y plus dou u by dou z means 0. u मध्ये z ची टर्मच नाही आहे, त्यामुळे dou u by dou z is 0 and dou z by dou x means which is considered as a p. So dou f by dou v as it is. Dou v by dou x means derivative of v with respect to x. What is the derivative of v with respect to x? X चा derivative 1 plus y चा 0, z चा 0, so we can write 1 plus dou v by dou z means आता dou v by dou z, v मध्ये z आहे, v मध्ये z आहे, z चा डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना with respect to z, v चा डेरिव्हेटिव्ह with respect to z means 1, so it will be minus 1 minus 1 into dou z by dou x means q which is equals to 0. So we can write dou f by dou u into y
plus dou f by dou v into 1 minus dou z by dou x means it will be p which is equals to 0. आता याला राइट साइडला घ्या. सो इट विल बी dou f by dou u into y which is equals to minus dou f by dou v into 1 minus p. Suppose this is equation number 2. Also differentiating 1 with respect to y partially. So dou f by dou u into dou u by dou y into dou u plus dou u by dou z into dou z by dou y plus dou f by dou v into dou v by dou y plus dou v by dou z into dou z by dou y which is equals to 0. This is the same process for differentiating with respect to y. Okay, so अभी put up करो value dou f by dou u into dou u by dou y. Now you tell me u is a function, u is equals to x into y. So dou u by dou y means y चा derivative, x is a constant coefficient, put it as it is, y चा derivative 1, so it will be 1 plus dou u by dou z means 0 into q plus dou f by dou v into dou v by dou y. V is x plus y plus z, so dou v by dou y it will be 1 plus dou v by dou z means minus 1 into q which is equals to 0. dou v by dou z ये सेम आहे, काही बदल नाही आहे. सो dou f by dou u इथं x येईल पहा, dou u by dou y means x येतो इथं, 1 नाही येणार ना. So dou f by dou u into x which is equals to minus dou f by dou v into 1 minus q. Suppose this is a 3. Is it okay? लक्ष द्या रे सर्वांनी, काळजीपूर्वक इथं आन्सर द्या, प्रत्येकाने आन्सर द्या, नाही विचारलं तरी आन्सर देणं प्रत्येकाचं गरजेचं आहे. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 3. पाहता 2 ला जर 3 न डिवाइड केलं तर dou f by dou u divide by dou f by dou u, it will be cancel. Then the left side term will be y by x which is equals to right side मध्ये minus dou f by dou v minus dou f by dou u, it will be the cancel, so it will be minus 1 upon p divided by 1 minus q. आता याला सॉल्व करा. सो y into 1 minus q is equals to x into 1 minus p. So that will be y minus qy which is equals to x minus x px. So you can take on left side though xp minus yq which is equals to x minus y, x minus y. बरोबर आहे का पहा. x minus y दाखवायचं होतं का, पहा बरे आन्सर. ओके, x minus y. So this is the required proof. This is the required PDE for the given surface. Okay, for the given surface. Is it okay? Now next we shall move towards the next problem. आता या प्रॉब्लेम कडे जाऊ. f of x plus y comma x minus root z is equals to 0. So we shall write, कितवा प्रॉब्लेम आहे पाहतो, 4th. f of
x plus y comma x minus root z which is equals to 0. Put u is equals to x plus y, v is equals to x minus root z. आता वाटलं तर तुम्ही असं लिहू शकता, पहा तुम्हाला समजण्यासाठी. what we can write, therefore dou u by dou x which is equals to 1, dou u by dou y which is equals to 1, dou u by dou z which is equals to 0. याच्यावरनं सुद्धा असंच लिहिता येईल, dou v by dou x which is equals to 1, dou v by dou y which is equals to 0, dou v by dou z which is equals to minus 1 upon 2 root z. In this way we can take. Now therefore we will get the function f of u comma v which is equals to 0. Suppose this is 1. Now differentiating equation 1 partially with respect to x. So dou f by dou u into dou u by dou x plus dou u by dou y घ्यायची गरज नाही कारण y is independent with respect to x. So dou u by dou z into dou z by dou x plus dou f by dou v, because f is a function of u and v. So differentiate with respect to u first, and again u is a function of x, y, z. So differentiate with respect to x and z, because we have considered x and y are the independent variable, z is a dependent variable. हाँ चला रे व्हॅल्यू सांगा. हाँ काय येतं प्रत्येकाच्या व्हॅल्यूज पुटअप करा. dou u by dou v by dou x plus dou v by dou z into dou z by dou x which is equals to 0. So put this value, dou f by dou u by dou x means 1 plus dou u by dou z. See this, dou u by dou z means it will be 0 into dou z by dou x, it is the notation of a p, plus dou f by dou v into, हाँ okay, मोहिनी काळे, very good, dou f by dou v into dou v by dou x means 1 plus dou v by dou z. Dou v by dou z means minus 1 upon 2 root z into dou z by dou x is again p which is equals to 0. So we can write this as dou f by dou u which is into 1 which is equals to minus dou f by dou v into 1 minus 1 upon 2 root z p. Suppose this is a second. Also differentiating with respect to y. So dou f by dou u into dou u by dou y plus dou u by dou z into dou z by dou y plus dou f by dou v into dou v by dou y plus dou v by dou z into dou z by dou y which is equals to 0. चला रे स्टूडेंट्स, आता व्हॅल्यू सांगा. dou f by dou u is equals to dou u by dou y. Dou u by dou y means 1. So we can write 1 plus 0 into q plus dou f by dou v by dou y. Dou v by dou y means 0 plus dou v by dou z. Dou v by dou z means 1 upon 2 root z minus 1 upon 2 root z into q which is equals to 0. Is it okay? So dou f by dou u into 1 which is equals to minus, हा माइनस येतो प्लस होतो. हाँ ठीक है, dou f by dou v into
minus 1 upon 2z into q. Suppose this is a 3. Now from 2 and 3, आता 2 आणि 3 ला डिवाइड करा म्हणजे डो यू बाय डो एफ हे कॅन्सल होतात, मायनस डो एफ बाय डो व्ही मायनस डो एफ बाय डो यू कॅन्सल्ड विथ धिस. किंवा हे डिव्हिजन मधून इक्वेशन 1 आणि 2 कंपेअर करून सुद्धा घेऊ शकता, असं काही नाही. सो वी कॅन राईट, इथं लेफ्टला काय येतं पा 1 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू राईटला काय येतं 1 मायनस 1 अपॉन 2 रूट z into p डिवाइड बाय मायनस 1 अपॉन 2 रूट z into q. हे मायनस मायनस तर प्लस होतं, सो वी कॅन टेक ऑन लेफ्ट साइड. सो minus 1 upon 2 root z into q which is equals to 1 minus 1 upon 2 root z into p. सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे, 2 रूट z न मल्टिप्लाय करा. सो मायनस q which is equals to 2 root z minus p multiplying by 2 root z multiplying by 2 root z on both sides. So it will be the final equation p plus q which is equals to 2 root z. This is the required partial differential equation PDE which satisfies the given surface. Oh, which satisfies the given surface, which satisfies the given surface. Is it okay, students? Now we shall move towards the next problem. What is that problem? We shall move towards this. F is equals to f of x comma y divided by z minus x minus y divided by z which is equals to 0. This is the problem number 5. Given that given surface is f of x into y divided by z comma x minus y divided by z which is equals to 0, take u is equals to x into y divided by z. इथं तुम्हाला सांगता येईल रे u आणि v च्या किमती. v is equals to x minus y divided by z. So therefore we can write p minus q येतं का? हा, ओके. I shall write p minus q. Very good. p minus q बरोबर आहे. प्रगती पाटील, राधा काळे, प्रॉब्लेम मध्ये पहा बर p मायनस क्यूच आहे का चेक करा, नाहीतर तिथं प्रॉब्लेम आन्सर पहा. ओके, इट इज ओके. p मायनस क्यू इंटू विच इज इक्वल्स टू 2 रूट z. ते बाय मिस्टेक झालं होतं. ओके, नो प्रॉब्लेम. u इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा y कॉमा z. सो डो u बाय डो x means if we differentiate with respect to x, then consider yz as a constant coefficient. So y upon z, dou u by dou y means x upon z, and dou u by dou z, it will be what we can write. हा, तर काय येईल याचं पहा. एक्स वाय कॉन्स्टंट कोइफिशियंट 1 अपॉन झेड चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड इज मायनस एक्स वाय ॲज इट इज अपॉन झेड स्क्वेअर. सिमिलरली इफ व्ही इज इक्वल्स टू दिस, देन वी कॅन राईट कसं येईल पहा. व्ही इज इक्वल्स टू दिस घेतल्यानंतर, ओके, व्हेरी गुड. समरीन खान, व्हेरी नाईस. ऋतुजा, सारिका बोळेगावे. सो नाउ again we can write therefore dou v by dou x
which is equals to minus y upon z dou v by dou x. dou v by dou x चा डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना पहा x चा डेरिव्हेटिव्ह x अपॉन z चा डेरिव्हेटिव्ह x चा 1 y चा 0 मायनस आहे ना मध्ये, त्यामुळे y चा 0 डिवाइड बाय z आहे इट इज मीन्स x अपॉन z येतो. dou v by dou x is equals to x upon z. Z is the constant coefficient if we are differentiating with respect to x. So it will be x upon z. मायनस असल्यामुळे 0 येतो त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. So it will be x 1 minus 0 upon z means x upon z. Sorry, 1 upon z. dou v by dou y which is equals to, आता y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y घेत असताना x चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस मध्ये आहे म्हणून 0 मायनस y चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन z डिव्हिजन मध्ये असल्यामुळे कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट होतो एज इट इज मायनस 1 अपॉन z अँड dou u by dou z इज इक्वल्स टू मायनस एज इट इज x मायनस y डिवाइड बाय z स्क्वेअर, कारण z मध्ये डिव्हिजन मध्ये आहे. So okay, so this will be x minus y is divided by z आहे त्याचा स्क्वेअर होतो as it is. Now therefore f of u comma v is equals to 0. Now differentiating equation 1 partially with respect to x. Okay, so we can write dou f by dou u into dou u by dou x plus dou v by dou u by dou z into dou z by dou x plus dou f by dou v into dou v by dou x plus dou v by dou z into dou z by dou x which is equals to 0. Now solve this, put this value dou f by dou u into dou u by dou x we can write. आता पहा dou u by dou x ला काय लिहिता येतं पहा x upon z. 1 minute, y upon z. So y upon z plus dou u by dou z means minus xy upon z square into p plus dou f by dou v as it is. Dou v by dou x means 1 upon z minus dou v by dou z. Dou v by dou z. What is the value of dou v by dou z? It will be minus x minus y upon z square which is equals to p which is equals to 0. Okay, is it correct? So we can write this as a dou f by dou u into y upon z minus xy upon z square into p which is equals to minus dou v by dou z in a bracket 1 upon z minus xy x minus y upon z square into p. Suppose this is equation 2. Also differentiating equation 1 with respect to y. So dou f by dou u into dou u by dou y plus dou u by dou z into dou z by dou x which is plus dou f by dou v into dou v by dou y plus dou v by dou z into dou z by dou x, sorry dou z by dou y which is equals to 0. ओके ना स्टुडंट्स, लिहून घेऊ नका, समजून घ्या. एवढ्या फास्ट मध्ये तुम्हाला लिहून घेणं होत नाही. डोंट राईट विथ मी बिकॉज यू कांट राईट
so fast or with my speed. So you have to only understand first and then later on you can write. So dou f by dou u into dou u by dou y. What is the value of dou u by dou y? X upon z plus dou u by dou z. Dou u by dou z minus xy upon z square into q plus dou f by dou v by dou y means minus 1 upon z minus dou z by dou v by dou z. Okay, minus dou v by dou z means minus x minus y divided by z square, which is equals to 0. So we can write this as dou f by dou u x upon z minus xy upon z square into q, which is equals to minus dou f upon dou v in a bracket minus 1 upon z minus x minus y upon z square, which is okay. Suppose this is a 3. Now dividing 2 and 3, from 2 and 3 you can divide 2 by 3, or you can take same terms dou f by dou u divided by dou f by dou v and dou f by dou u divided by dou f by dou v, and right side will be same, left side you can compare. अशा पद्धतीने करू शकता, काय अडचण नाही. डिवाइडिंग बाय 2 and 3, so it will be y by z minus xy upon z square p divided by लेफ्टचं डिव्हिजन घ्या, x upon z minus xy upon z square into q, which is equals to 1 upon z minus x minus y upon z square into p divided by डिनॉमिनेटर मध्ये काय राहतो पहा, minus 1 upon z minus x minus y upon z square into q. आता न्यूमरेटर मध्ये see this, in the numerator we can take LCM z square, in the denominator we can take LCM z square, and z square will be get cancelled. So yz minus xy into p divided by xz minus xy into q, which is equals to z minus इथं पहा x minus y into p divided by इथं येतो minus z, त्यानंतर काय होतं पहा minus z minus x minus y into q. Okay, this is the process. Now you can take the multiplication. आता हे मल्टिप्लिकेशन करा. मल्टिप्लिकेशन करत असताना काय करू आपण, हे मायनस कॉमन काढू. सो yz minus xyp divided by xz minus xy into q, which is equals to, हे मायनस कॉमन काढून मल्टिप्लाय केलं तर कसं होतं पहा, हे प्लस होतं. न्यूमरेटर मधनं मायनस कॉमन काढा म्हणजे z इथं येतं, हा तर काय येतं x minus y into p minus z divided by इथं येतो z plus x minus y into q. Now you can take the multiplication. आता मल्टिप्लिकेशन करून घेऊ शकता तुम्ही. So yz minus xy into p divided by xz into xy into q is equals to xp minus yp minus z divided by z
plus xq minus yq. Now you can take the cross multiplication. So it will be yz minus xp into z plus xq minus yq. Which is equals to, बरोबर आहे का रे? चेक करा तुम्ही. हे मायनस कॉमन काढलं इथनं, मायनस कॉमन काढल्यामुळे हा प्लस होतो आणि हा मायनस होतो आणि हे मायनस डिनॉमिनेटरचं कॉमन काढलं, हे मायनस मायनसचं. ठीक आहे. सो इट विल बी एक्सपी मायनस वाय पी मायनस झेड. वाय पी वाय झेड मायनस एक्स वाय पी into z plus xq z plus xq minus yq, which is equals to xz minus xyq into xp minus yp minus z. इथपर्यंत ठीक आहे. हां, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन बघू आता. ठीक आहे. yz into z means y into z square, yz into xq plus xyz cube, परत yz into q means minus y square z into q minus xyzp minus x square ypq plus x y square pq. नाउ राइट साइड, बरोबर आहे का? चेक करा इथपर्यंत. नाउ दिस विल बी x square zp then minus xyzp minus x z square minus x square ypq plus x y square pq आणि लास्ट टर्म येते पहा plus xyzq. Okay, now this is the correct. Now xyz, see this xyz q on left side, xyz q on right side will be cancelled. Then y square z q, इथं y square z q नाही आहे, so we can cancel x square y pq, x square y pq cancel. पुन्हा x square y pq, x square y pq cancel. So now, so we can write yz square minus y square zq minus xyzp, which is equals to x square zp minus xyzp. आणखी कॅन्सल होतं का रे? मायनस एक्स वाय झेड पी मायनस एक्स वाय झेड पी कॅन्सल होऊन जाईल. हे पण कॅन्सल होईल. ठीक आहे. आणखी एक कॅन्सल होतं, मायनस एक्स झेड स्क्वेअर, हे पण कॅन्सल होतं. ठीक आहे. सो वी कॅन टेक पी ऑन लेफ्ट साइड. सो पीच्या टर्म लेफ्ट साइडला घ्या, वाय झेड स्क्वेअर, पी आणि क्यूच्या टर्म राईट साइडला घ्या, प्लस एक्स झेड स्क्वेअर विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर झेड पी
मायनस प्लस वाय स्क्वेअर झेड क्यू. ही जी टर्म आहे ही लेफ्टला राईट साईडला घ्या. सो हां ओके, काही अडचण नाही, आता बरोबर आलं सर्व. सो यू कॅन टेक अ झेड कॉमन, झेड स्क्वेअर इज अ कॉमन, देन वी विल गेट वाय प्लस एक्स. इथं पण कॉमन निघतो झेड, एक्स स्क्वेअर पी प्लस वाय स्क्वेअर क्यू. परत हा झेड आणि हा एक्स स्क्वेअर झेड कॅन्सल होतो. सो झेड इन अ ब्रॅकेट एक्स प्लस वाय विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर पी प्लस वाय स्क्वेअर क्यू. So the final answer will be x square p plus y square q is equals to z into x plus y. So this is the required. So this is the required PDE which satisfies given surface. पहा काय आलं इक्वेशन, एक्स स्क्वेअर पी प्लस वाय स्क्वेअर क्यू इज इक्वल्स टू झेड इन द ब्रॅकेट एक्स प्लस वाय. सो इज इट करेक्ट, वी शॅल डिस्कस. हां, सो इट इज करेक्ट, एक्स स्क्वेअर पी प्लस वाय स्क्वेअर क्यू इज इक्वल्स टू झेड इन अ ब्रॅकेट एक्स प्लस वाय. आता हा होमवर्कला देतो, हे होमवर्कला तुम्ही करू शकता. नाउ यू कॅन टेक दिस होमवर्क. होमवर्क घ्या. नाउ नेक्स्ट यू कॅन टेक 6. दिस इज फॉर होमवर्क. आय हिंट सांगतो तुम्हाला. एफ ऑफ एक्स इंटू वाय इंटू झेड कॉमा एक्स प्लस वाय प्लस झेड विच इज इक्वल्स टू 0. Let u is equals to x into y into z. Hint सांगतो, hint. So dou u by dou x which is equals to dou u by dou x काय येतो रे, yz. dou u by dou y xz dou u by dou z xy. And v is equals to x plus y plus z. Therefore dou v by dou x means 1, dou v by dou y means 1, dou v by dou z means again 1, x plus y plus z. Therefore बरोबर आहे ना स्टुडंट्स. बाकीचा पार्ट तुम्ही करू शकता. कॅल्क्युलेशन, शेवटचं कॅल्क्युलेशन मात्र हे लक्षात घ्या रे स्टुडंट्स. हे कॅल्क्युलेशन मात्र इथून पुढचं कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित करा. असं थोडं जरी रॉंग झालं तरी आन्सर येत नाही. पहा, गिवन सरफेस इज ओके. सो एफ इज एफ ऑफ यू कॉमा व्ही इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज 1. नाउ हिअर आफ्टर यू कॅन सॉल्व. हिअर आफ्टर यू कॅन सॉल्व. आता मी सेकंड प्रॉब्लेम देतो होमवर्कसाठी. seventh problem you have to solve. f of, so f of ठीक आहे, phi of x plus y plus z comma x square plus y square plus minus z square which is equals to 0. Same we have given. Put u is equals to x plus y plus z. याची हिंट सांगतो. dou u by dou x means 1, dou u by dou y means 1, dou u by dou z means 1. Again also v is equals to x square plus y square minus z. So dou v by dou x is equals to 2x.
dou v by dou y which is equals to 2y, dou v by dou z is equals to minus 2z. Therefore, phi of u comma v is equals to 0. यहाँ पे देखो ओनली यू हैव टू चेंज द वेरिएबल, f की जगह पे phi लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सपोज दिस इज अ 1, येईल ना तुम्हाला, फक्त इथं x च्या जागी f च्या जागी phi दिलेला आहे. यू कॅन सॉल्व धिस. त्यानंतर पहा, अगेन आय शॅल गिव्ह वन एक्झाम्पल रिगार्डिंग धिस. हा 8th प्रॉब्लेम नंबर 8. जे आपल्याला आज हेडिंग सुरू करायची होती पॅरामीटरचं, ते आज काही झालं नाही, ते उद्याला घेऊ. पॅरामीटर फंक्शनचं फाय ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर कॉमा झेड स्क्वेअर मायनस 2xy विच इज इक्वल्स टू 0. नाउ यू कॅन सॉल्व विथ सेम प्रोसेस. याला आपल्याला तुम्हाला सेम प्रोसेसमध्ये सॉल्व करा अँड यू हॅव टू फाइंड. ॲक्च्युअली जे आजचं लेक्चर होतं पहा, मेन लेक्चर होतं, वी हॅव टू रिड्यूस टू पॅरामीटर फॉर्म. त्याला आपल्याला आणखी टच करताच नाही आला, तो आपण उद्याला घेऊ. फक्त इथं प्रॉब्लेमच झालेले आहेत आज. ठीक आहे, वी शॅल डिस्कस धिस टुमारो. ओके, नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. नमस्कार, गुड बाय. हे होमवर्क करा, सर्वांनी होमवर्क करा. मी बऱ्याच जणांचं पाहिलंय पहा, होमवर्क न करता IGT's असाइनमेंट लिहून पाठवतात. असं चालणार नाही. प्रत्येकाने होमवर्कचं टोटल असाइनमेंट पाठवायचे आहे. भागवत, सारिका, बोळेगावे, किशोर, प्रीती, आज्ञा, प्रगती पाटील, होमवर्कचं पाठवून द्यायचं, डायरेक्ट नाही पाठवायचं. ओके, नाउ वी शॅल स्टॉप.